Como é que é, família boa? E estamos aqui novamente. Bem pessoal, eu estou aqui antes de dormir, acabei de chegar do trabalho e vou gravar aqui um videozinho para... Olha, vamos ver se o vídeo fica bom e vamos fazer um voo longo enquanto eu durmo. Claro que isto é um cenário que não é ideal. Estamos no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Temos aqui um A340 da Lufthansa. Bom, parece-me ser um A340-300 e nós vamos operar o A330-300 da TAP com a matrícula Charlie Sierra Tango Oscar X-Ray. Portanto, vamos tirar aqui os caquinhos do motor, verificar se o treino de aterragem está ok. Estes cones já tiramos lá dentro. Vamos só verificar se o treino de pouso está ok. Ok. Agora vamos ver este aqui atrás. Os pneus. Esta creio que tem que ver aqui pela lateral. Pronto, verificado. Verificar o dianteiro, não é frontal, o correto é dizer dianteiro. Estou um bocadinho constipado aqui. Houve uma alteração de temperatura. Portanto, vamos lá ver aqui. Este, pelo que eu percebo, ele não me permite que eu faça o check. Portanto, olha, vamos tirar aqui as fitinhas dos tubos de pitot e vamos entrar na aeronave. E temos a GPU conectada. Não sei porque é que o meu boneco está de óculos, mas pronto. Pronto. 28. 27, 27. Ok. Está-se a pegar a bateria 1, bateria 2, bateria da APU. E agora sim. On. Vou ligar aqui o Dome Light. Vamos alinhar o IRS. Fazer o teste aqui da APU. Ok. Aí vamos ligar os tanques de combustível 1 e os tanques de combustível 2. Agora vou fazer o meu flight plano até Lisboa. Guarulhos clearance delivery. This is TAP 89. We're standing on gate 602. Request IFR clearance to Lisbon. Air Portugal 89er. Information kilo is current. Cleared to Lisbon via the Ambu 4 Alpha departure. Then as filed. Departure runway 10 left. Initial climb to 6,000 feet. Departure on 119.25 squawk. 3145. Information kilo is current, clear to Lisbon via the Alpha Mike Victor uniform for Alpha departure. Then as filed. Departure via runway 10 left. Initial climb to 6,000 feet.
Departure on 11925 squawk 3145 Air Portugal 89. Air Portugal 89er. Read back correct. Miguel, boarding has started and the first passengers are aboard the plane. Ladies and gentlemen, welcome aboard TAP Air Portugal Flight 89, departing from São Paulo to Lisbon. We kindly ask you to take your seats according to your boarding passes and stow your hand luggage in the overhead bins or under the seat in front of you. If you need any assistance, please feel free to contact our friendly crew members who are here to help you. Also, I'd like to mention that on June 28th and 29th, members of the Say Intentions cabin crew will be participating at the Flight Sim Expo in Providence, and we invite you to come and talk to us. Thank you for choosing TAP Air Portugal, and we wish you a pleasant flight. Good evening, ladies and gentlemen. Welcome aboard TAP Air Portugal Flight 89, departing from São Paulo to Lisbon. We are currently in the boarding process, and we kindly ask you to take your seats and stow your luggage. Our estimated flight time is approximately 9 hours and 21 minutes. Thank you for choosing TAP Air Portugal, and we wish you a pleasant flight. So let's turn on the APU. Ligar aqui o APU. Cabin crew, please inform when the boarding is completed. Okay, Captain. I will inform the passengers that boarding is completed. Ladies and gentlemen, we would like to inform you that boarding is now complete. Thank you for your cooperation. We will be departing shortly. Please ensure your seatbelts are fastened and your seats are in the upright position. We appreciate your choice to fly with TAP Air Portugal and wish you a pleasant journey. So, good night, Brian. Could you give me the briefing of our flight today? We'll be departing from runway 10 left, flying the AMVU4 Alpha departure with an initial climb altitude 6,000 feet. Transition altitude is 8,000 feet. After takeoff, we'll follow the SID profile. Weather at departure shows no significant issues. In case of engine failure below 400 feet, we'll continue straight ahead. Above 400 feet, follow the engine out SID procedure. For emergencies before V1, reject takeoff. After V1, continue and handle the emergency. Cleared as filed, squawk 3145, departure frequency 119.25, configured for takeoff with flaps 5. V1 is 142 knots, VR is 147 knots, V2 is 152 knots. Climb altitude out at V2 plus 10 knots. I think we're ready to go, Captain. Thank you, Brian, but you set the V1 speeds and the VR and V2, you set them wrong, and we are not departing on flaps 5, but we are departing on flaps 1, remembering we are flying an Airbus A330. Thanks for catching that, Miguel. V1 is 150 knots, VR is 155 knots, and V2 is 160 knots. We'll be departing with flaps 1. Everything else is set for departure. Brian, let me correct you right there. V1 is 164 knots, VR is 171 knots, and V2 is 172 knots. Thanks for the correction, Miguel. V1 is 164 knots, VR is 171 knots, and V2 is 172 knots. Air Portugal 89 Heavy, request clearance to taxi to runway 10 left. Air Portugal 89er. Taxi to runway 10 left via Kilo, Bravo,
call. Taxi to runway 10 left via Kilo Bravo Golf, Air Portugal 89. Thank you. Air Portugal 89, request clearance to push back and start. Air Portugal 89er, pushback and start approved. Face south. Cockpit to ground. Ready for pushback and start. Parking brake released. Face south. Ground to flight deck, tug standing by, starting pushback now. Bypass pin inserted. Just let me know when you're ready to start the pushback. Cockpit to ground. Ready for pushback, starting engine 1. Ground to flight deck, tug standing by. Release parking brake to commence pushback. Ground to flight deck, cleared for engine start in sequence. Cockpit to ground, starting engine 1. Ground to flight deck, tug standing by. Release parking brake to commence pushback. Cockpit to ground, parking brakes released. Pushback already underway. Request abort if needed. Cabin is ready for departure, Miguel. Roger, stand by. Good evening, ladies and gentlemen. On behalf of TAP Air Portugal, we welcome you aboard Flight 89 to Lisbon. My name is Taylor, and I am your lead flight attendant for this journey. We are pleased to have you with us tonight. I would like to introduce our captain, Miguel Edler, and our first officer, Brian. Joining me in the cabin are my fellow crew members, Anna, Lucas, Sophia, and Pedro. As we prepare for departure, please ensure that your seatbelts are fastened. To fasten your seatbelt, insert the metal fitting into the buckle until you hear a click. To release it, lift the buckle. In the event of a loss of cabin pressure, oxygen mask will drop down from the panel above you. Pull the mask towards you to start the flow of oxygen, place it over your nose and mouth, and secure it with the elastic band. Remember to secure your own mask before assisting others. For those of you seated in the exit rows, please familiarize yourselves with the emergency exits. There are 2 doors at the front of the cabin, 2 overwing exits, and 2 doors at the rear. In the event of an evacuation, leave your luggage behind and proceed to the nearest exit. Life vests are located under your seats. To use them, pull the vest out, place it over your head, and pull the straps to secure it. Inflate the vest by pulling the red tabs or by blowing into the tubes. We will be cruising at an altitude of 37,000 feet, and our estimated flight time is approximately 9 hours and 21 minutes. Thank you for choosing TAP Air Portugal. We wish you a pleasant flight. Ground to flight deck. Pushback complete. Please ensure parking brakes are set. Standing by for confirmation of good engine start and report when ready for disconnect. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a bordo do voo TAP Air Portugal 80. Parking brakes set, starting engine 2. Está completo e agradecemos a sua paciência. Por favor, certifiquem-se de que os seus cintos de segurança estão afivelados Ground to e flight que as deck, suas roger mesas that. estão na Let me know posição when you're ready for vertical. disconnect. Obrigada.
Cockpit to ground, we have a good engine start. Cockpit to ground, we have a good engine start. Do you copy? Ground to flight deck, copy, good engine start. Let me know when you're ready for disconnect. Cockpit to ground, we're ready to disconnect. Alright, we're disconnecting now. Stand by. Ground to flight deck. Bypass pin removed. We've disconnected and crew is clear. You're good to go. Safe flight. See you next time. Air Portugal 89, clearance to taxi to runway 10 left. Air Portugal 89er, taxi to runway 10 left, via Kilo, Bravo, Golf. Full right, full left, neutral, full up, full down, neutral, full right, full left, neutral. Brian, set a pre-takeoff checklist. Vamos passar pela lista de verificação para a descolagem. Brian, veja o checklist antes da descolagem, verifique se o checklist está adequado. Entendido, Miguel. Vamos verificar como está en quad. Air Portugal 89, wind check. Air Portugal 89er, winds calm.
Portugal 89er. Contact tower on 118.4. Contact tower on 118.84. Air Portugal 89. Contact tower on 1184. Let's take off the computer. Ground, this is Transfer 9086, request pushback and install. Air Portugal 89 Heavy, holding at taxi point Bravo at runway 10 left. Request clearance for takeoff. Air Portugal 89er, runway 10 left, winds calm, cleared for takeoff. Runway 10 left, wind calm, clear to take off. Air Portugal 89 Heavy, bye bye. Tripulação, preparar para descolagem. Ok, capitão. A tripulação deve preparar-se para a descolagem. Senhoras e senhores, por favor, assegurem-se de que os seus cintos de segurança estão afivelados e que as suas mesas estão na posição vertical. Agradecemos a sua colaboração. Pack 1 off. Pack 2 off. Brian, a partir de agora vais tomar conta das comunicações de rádio e monitorar a meteorologia. Entendido, eu vou cuidar das comunicações a partir daqui. Tower, Speedbird 247 with you. Speedbird 247 Heavy, Guarulhos Tower, roger. Continue approach. Continue approach, Speedbird 247. Delay knots. V1 rotates. Positive rate of climb, Europe.
Trans-Brazil 9000. Departure, good morning, Trans-Brazil 9000. Trans-Brazil 9000, São Paulo, control departure, radar contact, climb flight level 230. Trans-Brazil 9031, São Paulo, control radar contact. Speed check. Flaps 1. Leveler set to climb. Autopilot on. Brian, you have communications. Ask for flight level change. Eu vou tratar do pedido para a mudança de nível de voo. São Paulo control departure, Air Portugal 89er, requesting a change in flight level. Air Portugal 89er, unable to verify identification. Please confirm your transponder settings and try again. Air Portugal 89er, radar contact. 17 west of SAO Jose at 7900 feet. São José dos Campos, QNH 1022. Air Portugal at 17 west of São José dos Campos at climbing to 8,000 feet. QNH 1022. Request flight change. Request flight level change. Air Portugal 89er, climb your requested flight level. Climbing to requested flight level, Air Portugal 89er. Request to change flight level to 36, flight level 360. Air Portugal 89er, climb flight level 360. Climbing flight level 360, Air Portugal 89er. Co-pilot, you have all the communications now, and you will be monitoring weather. Estou a tratar das comunicacos, monitorizar o tempo não é algo com que eu possa ajudar. Senhoras e senhores, agora é permitido o uso de dispositivos eletrônicos. Aproveitem o nosso serviço de Wi-Fi a bordo.
a sua atenção. Brasilia Center, can you say the QNH for Guarulhos, please? Aero Phoenix 1156A requested altitude for descent. Speedbird 247, contact São Paulo Control on 119.25. Air Portugal 89, do we have any jet stream to help us get to Lisbon faster? Air Portugal 89er, Brasilia Center, identified. Good evening. Brasilia Center, this is Air Portugal 89. We want to know if there is any jet stream that we could get faster to Lisbon with more efficiency. Air Portugal 89er. Currently, there is no information available on jet streams that could assist you in reaching Lisbon faster. Please refer to your onboard weather systems or dispatch for detailed weather information. Thank you very much. Air Portugal 89er, you're welcome. Safe flight to Lisbon. Capitão, temos uma situação a bordo. Um passageiro foi encontrado com um item proibido na sua bagagem de mão. A tripulação estava a fazer uma verificação de segurança quando o item foi descoberto. O passageiro parece estar nervoso e não está a cooperar. Precisamos de orientação sobre como proceder. Senhoras e senhores, pedimos a vossa compreensão enquanto lidamos com uma situação a bordo. A segurança de todos é a nossa prioridade. Agradecemos a vossa paciência. Cabin Crew, acionem os membros de tripulação com treinamento em contenção e é o seguinte, se a situação não se resolver, informem o autor da destabilização que assim que chegarmos a Lisboa ele irá ser acompanhado pela polícia e muito provavelmente voltará para trás, ou seja, será deportado. Entendido, capitão. Informarei a tripulação sobre a situação e as instruções a seguir. Compasso brasileiro, estão presentes a sanfona e o pandeiro, na modinha o chorinho, a música de barbeiro. Pro compasso brasileiro, o índio trouxe o cachixi, o português o cavaquinho, o negro trouxe o agogô. Tudo é música que cura, feito boticário ou doutor.
na flauta de bambu, no tambor de cachambu, até na caixa de fósforos. Tem compasso brasileiro, o cavaco de 5 cordas, a viola de arame, o violão de 7 cordas, em andamento bem certeiro. Ponteia novo compasso alinhavado no pandeiro. Esse é o compasso brasileiro. 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 Tirado com muita manha, tem um corte de bumbo tocado na lata de banha. Falando de tambor, temos tudo quanto é tamanho: o candongueiro e o batacotô, vindos de Angola e do Congo, com os ancestrais do meu avô. Falar com o Brian. Hello Brian, how it was the flight? I'm back on the cockpit. Olá Miguel, o voo tem sido tranquilo até agora. Estamos a voar a nível de voo 360 com rumo 031. Bem-vindo de volta. Eu consigo ver que ali à frente temos as Canárias, ou seja, estamos aqui a chegar ao pé das Canárias, então ainda devemos ter mais ou menos quanto tempo de voo até Lisboa. Ok. Bom pessoal, temos ali as Canárias à nossa frente. Cabin crew, how did you manage the situation of the passenger? Seu O'Brien, now Kevin ha algo específico com que precisas de ajuda, Miguel? No, Ryan, I'm talking to cabin crew. Compreendido, Miguel. Avíseme se precisar de algo relacionado com comunicados e briefings. Tripulação de cabine, como é que gerenciaram a situação do passageiro irregular? A tripulação está aqui a lidar com a situação. Se não se resolver, informaremos o passageiro que, ao chegarmos a Lisboa, será acompanhado pela polícia e poderá ser deportado. Obrigado. De nada, capitão. January Center, KLM 706, requesting flight level 410.
706, climb and maintain flight level 410. Ora, portanto, pessoal, enquanto passamos aqui por cima das Canárias, para vamos sobrevoar agora a ilha de Las Palmas. Portanto, no Aeroporto Humberto Delgado, neste momento são, hoje é dia 19, são 7h30 da manhã. Temos um voo de 8 nós a vir de 330 graus, portanto não é um voo assim muito cruzado. Provavelmente vamos aterrar pela pista 20, porque no caso estaríamos com o vento de cauda. O vento variável é de 290, vem de, o vento variável é entre 290 e 360 graus, portanto pode variar entre essa... Pode variar entre esse pode variar entre esse campo magnético. Climb and maintain flight level 410, KLM 706. Portanto, temos uma visibilidade máxima de 10 km. Temos também algumas nuvens a 800 pés e algumas cumulonimbus a 4000 pés. Temperatura é entre 19 e 18 graus, atingindo o ponto de orvalho em 18 graus, e a pressão atmosférica é de 1018 HPAs. Air Portugal 89, we are flying at flight level 370. We're flying above Las Palmas right now. Could you check in how much time we will arrive Lisbon, please? Air Portugal 89er, estimated flight time to Lisbon is approximately 104 minutes. Estimated flight time to Lisbon, approximately 104 minutes. Thank you. We are experiencing turbulence. Please notify other aircraft. Air Portugal 89er, contact Canaries Control on 123.65. Air Portugal 89er, roger, turbulence reported. Other aircraft will be notified. Changing frequency to Canary Center in 12365. Goodbye, Air Portugal 89. Canaries Control, Air Portugal 89er, morning, maintaining flight level 370. Maintaining flight 370, Air Portugal 89, good morning. Air Portugal 89er, good morning. Continuing at flight level 370. Radar contact established. Continuing at flight level 370, Air Portugal 89er. Canaries Control, Air Portugal 89er, morning, maintaining flight level 370. Wind check, Air Portugal 89. Air Portugal 89er, wind is 060 at 4 knots. Estimated time of flight to Lisbon, Air Portugal 89. Air Portugal 89er, estimated time to Lisbon Airport is 99 minutes. Estimated time to Lisbon Airport is 99 minutes.
Air Portugal 89, thank you, bye bye. Air Portugal 89er. Contact Canaries Control on 123.65. Contacting Canary Control in 12365. Bye bye, thank you. Switching to Canaries. Canary Control, this is Air Portugal 89, we are flying at flight level 370, passing waypoint Lima Golf Mike. Canaries Control, Air Portugal 89er, morning, maintaining flight level 370. Air Portugal 89er, Canaries Control identified. Good morning. Maintaining flight level 370, Air Portugal 89. Temos Las Palmas, aqui de Las Palmas, temos atrás de nós Hierro, a ilha de Hierro, depois temos aqui La Gomera, é melhor, temos já uns vídeos que eu estou a confundir as duas ilhas, sei lá, também não serão. Exatamente, era como eu estava aqui. Esta é a Gomera, esta é o Hierro. Aqui temos Canarice, que é a maior ilha dos Canários, o pico mais alto do Atlântico, que é o vulcão del Peixe, que é a ali, mais alto que a ilha do Sul, em Cabo Verde. E está por cima para cá, a ilha do Sul, que ficaria por ali. Temos aqui Grã Canária, e depois mais aqui à frente já não temos um visual, não devido ao sol,
de Fuerteventura e Lázaro, e já ficam muito próximos da TAP Air. E mais ou menos por ali, aliás, já conseguimos até ver, se eu aproximar, vocês podem ver a Ilha da Madeira. A Ilha da Madeira fica extremamente próxima das Ilhas Canárias, tanto que na história até eram confundidas com a mesma arquipélago chamadas Ilhas Púrpuras. Então ali está a Madeira, a 37 no pé, sol, e aqui estamos ao pé das Canárias. Eu vou dizer uma parte para vocês verem, confirmando que estamos a Ilha da Madeira. Então, quando chegarmos mais ou menos aqui, já são as ilhas selvagens, pertencem ao arquipélago da Madeira, já estaremos a entrar em espaço aéreo português e provavelmente no teremos de contactar o LIS no centro. Contact Mystery South, approach at 127.7, good day. Air Portugal 89er, direct combat for a shortcut. Luxair 599er, crossbreak at flight level 090. We already established the com crossbreak at 080, but that's okay. I'm gonna cross it on 280. Air Portugal 89er, you're leaving controlled airspace. Contact Oceanic Control. Primary is 119er.56. 5 secondary is 132.335. Switching to Oceanic Control. Oceanic Control, Air Portugal 89er, good morning, maintaining flight level 370. Air Portugal 89er, Oceanic Control, good morning, continue to maintain flight level 370. Maintaining flight level 370, Air Portugal 89er. Air Portugal 89er, contact Canaries Control on 123.65. Contacting Canaries Control on 123.65. Air Portugal 89er. Canaries Control, Air Portugal 89er. Good morning, maintaining flight level 370. Air Portugal 89er, Canaries Control, identified. Good morning.
Casablanca radar on 132.5. Contacting Casablanca radar on 132.5. Air Portugal 89er. Casablanca radar, Air Portugal 89er, morning, maintaining flight level 370. Air Portugal 89er, Casablanca radar identified. Good morning. Casablanca radar, hello, we're 27 Alpha on flight level 370. Wizz Air 27 Alpha, Casablanca radar identified. Good morning. Tango was verified. Light 3350. Mal a pessoa se ausenta, problemas. Não vou usar aqui o comando porque ele pode destabilizar o avião.
legal e eu posso economizar. A próxima ação que vamos fazer vai ser da LIS. Vamos voltar para o cockpit. Já viram o avião por dentro, já viram os provadores, configuração 2x4x2. Aqui o sistema de porta está a funcionar. Entretenimento de bordo, nós temos um triângulo. Isto está completamente mal, eu já estou tipo ali próximo de Lisboa. Não sei porque nós temos a nossa sudoeste Ilha da Madeira, que é visível ali, como podem ver, na terra natal, Ilha da Madeira e o Porto Santo. Nós estamos a passar aqui, portanto, estamos a passar muito para trás das ilhas desertas e à frente do Porto Santo, basicamente. Mas obviamente não conseguem ter um visual para nós, não ainda conseguimos ter. Mas em caso de houvesse alguma emergência, seríamos dirigidos para lá. Portanto, significa que o nosso destinado de voo já deve ser de 1 hora. Aeroporto Delgado, request for the flight to Guarulhos. Air Portugal 89, climb and maintain flight level 370, continue to Lisbon. Climb and maintain flight level 370, continuing to Lisbon, Air Portugal 89. Casablanca radar, Air Portugal 89er, morning, maintaining flight level 370. Air Portugal 89er, Casablanca radar, identified. Good morning. Delta 1834, you're leaving controlled airspace. Contact Oceanic Control. Primary is 119.56. 5 secondary is 132.335. Oceanic Control primary on 119.565. Cabine Crew, estaremos a chegar a Lisboa dentro de 45 minutos.
Senhoras e senhores, estamos a aproximar-nos de Lisboa e a previsão é que chegaremos em aproximadamente 45 minutos. Por favor, assegurem-se de que os seus cintos de segurança estão afivelados e que os seus pertences estão guardados. Agradecemos a sua atenção. Brian, in 45 minutes we will be arriving in Lisbon. Do you have anything to add or to change to our flight plan? Or your monitoring is also saying everything is good and we have no threats? Entendido, Miguel. Chegaremos a Lisboa em cerca de 4 a 5 minutos. Tudo parece bom. Não são necessárias alterações ao plano de voo. Nenhuma ameaça detectada durante o voo. Casablanca radar. Requesting flight level 300. Transavia 6779er. 300. Transavia 6779er. Transavia 6779er, climb flight level 330. O meu arrival briefing diz que nós vamos descer pela Star Lima, Uniform Victor, Uniform 2 Alpha, vamos aterrar com a configuração de flaps full, vamos usar o reverse thrust, vamos usar o auto brake no mínimo, planeamos sair na última taxiway e é basicamente isso, não tenho mais nada a acrescentar, continuo a monitorar as comunicações por aí. Chegaremos a Lisboa na pista 2 utilizando a próxima CAO LIS. Estaremos voando a chegar a Sutum Alpha. O nível de transicao é 45. Após o STAR, interceptaremos o LIS para a pista 2. O tempo na chegada mostra vento 010 a 5 nós. Algumas nuvens cúmulos a 6.000 pés, sem tempo significativo esperado. No caso de uma aproximação perdida, seguiremos o procedimento de aproximação perdida publicado. O código de transponder permanece 3145 e a frequência de aproximação será 25.13. Vamos configurar para o pulso com flaps 30. A velocidade final de aproximação será 3.5 nós. Acredito que estamos prontos para a chegada capital. Portugal 89, what's the minimum decision height to 02 runway in Lisbon? Air Portugal 89er, minimum decision height for ILS runway 02 at Lisbon is 250 feet. 250 seat minimum decision height in Lisbon, Air Portugal 89, thank you. Air Portugal 89er, contact Casablanca radar on 132.325. Switching to Casablanca radar on 132.325. Air Portugal 89er. Casablanca radar. Hello, Wizard 27 Alpha, flight level 370. Casablanca radar, Air Portugal 89er, morning, maintaining flight level 370. Air Portugal 89er, Casablanca radar identified. Good morning. Sábado da manhã, 25 nós a vir tal vento de... ele vem da frente para ter vem da pista 20, portanto ele vem mesmo direto. Tem mesmo melhores condições para fazer a aterragem no seguinte. Uma variação entre 300 graus e 110 graus de vento magnético, visibilidade quase a 10 mm, quase a 10 km, basicamente. Algumas nuvens a 12.000 pés.
alguns pulmões aqui a 4.000 pés. Isto é 4.000 pés a peito. Então algumas vezes a 1.200 pés e como não lembro vou dizer 4.000 pés. Temperatura de 21 graus e mínima 19 centímetros. 19. Ok. Air Portugal 89er Casablanca radar, expect the ESUT-1 Alpha arrival. I'll start your descent in about 20 minutes. Expecting the SUT-1 Alpha arrival. Air Portugal 89er. Então, vamos iniciar a descida aqui a 25. Aqui 20 minutos, conforme a 25. Temos que mudar aqui a nossa realize. Precisamos mudar aqui a nossa aproximação. Arrival. Raise. Isso está aqui mexer. Estamos aqui no site. GRU. ILS aqui. Deixa eu confirmar. GRU. Muito bem. Air Portugal 89er, contact Lisbon Center on 132.705. Switching to Lisbon Center on 132.705. Air Portugal 89er. Lisbon Center, Air Portugal 89er, morning, maintaining flight level 370. Air Portugal 89er, Lisbon Center identified, good morning.
cabine crew, preparar cabine para descida. Informamos que dentro de 10 minutos vamos iniciar a nossa descida para Lisboa. Senhoras e senhores, informamos que iremos iniciar a nossa descida para Lisboa em aproximadamente 10 minutos. Por favor, assegurem-se de que os seus cintos de segurança estão afivelados e que os seus pertences estão guardados. Agradecemos a sua atenção. Air Portugal 89, request clearance to descent. Air Portugal 89er, cleared S1 Alpha arrival into Lisbon. Cleared SU-1 Alpha arrival into Lisbon. Air Portugal 89er. Ryanair 2048, unable to approve flight level 398, maintain flight level 370. Channel 4 Kilo Tango, passing flight level 167, climbing flight level 320. Gen X 4 Kilo Tango Lisbon info, roger. Portugal 89er, descend flight level 250. Descending flight level 250, Air Portugal 89er. Senhoras e senhores, deixamos a altitude de cruzeiro e iniciamos a nossa descida para Lisboa. Pedimos que regressem aos seus lugares, guardem as mesas, afivelem os cintos de segurança e que não utilizem mais as casas de banho. Agradecemos a sua colaboração.
Air Portugal 89. Descend and maintain 8,000. Descend and maintain 8,000, Air Portugal 89. Parece incongruente. Parece bastante incongruente. Kilo Tango, contact Lisbon on 128.9er. 128.9er, 4 Kilo Tango. Lisbon, control, easy 213, passing to 7,000, flight level 170, expect flight level 260. EasyJet 213, Lisbon info, roger. Quase ali no Bicel. Portugal 89, speed 280 knots. Portugal 89, setting speed to 280 knots. Air Portugal 89er, descend flight level 040, QNH 1018. Descending to flight level 040, QNH 1018, Air Portugal 89er. Estou a fazer o que eu estou a controlar o tamanho do mandar, sabe? Achar para aqui certas incongruências. Então aqui em Lisboa. São os passageiros aqui que fala o vosso comandante Miguel Edler. Estaremos a aterrar no aeroporto de Lisboa dentro de 22 minutos. Neste momento são 9 da manhã na capital, temos um vento calmo, a visibilidade é boa, algumas nuvens acima de 1200 pés e a presença de algumas cumulonimbus a 4000 pés que não irão afetar a nossa aproximação para Lisboa. A temperatura está de 21 graus e obrigado por voarem com a TAP. Mantenham os vossos cintos de segurança afivolados e desliguem todos os aparelhos eletrónicos. Agora temos ali Cabos Pichel, Troia, Setúbal, Rio Tejo, Lisboa, Cascais e a Serra de Sintra.
89er, contact Lisbon approach on 125.13. Contacting Lisbon approach on 125.13, Air Portugal 89er. Lisbon approach, Air Portugal 89er, good morning. Descending through flight level 160 to flight level 040. Air Portugal 89er, Lisbon approach identified. Good morning, expect the ILS runway 2 approach into Lisbon. Expecting the ILS runway 2 approach into Lisbon. Air Portugal 89er. We got a wireless. Checklist, olha, before approach, seatbelts on, okay, so no, it's an approach. Bela Lisboa. Vamos virar aqui agora. Air Portugal 89er, speed 220 knots. Lisbon, Air Portugal 308, we'd like to set our cruise climb to flight level 360. Air Portugal 308, climb flight level 360. Lisbon Control, Air Portugal 308, we'd like to change our cruise altitude to flight level 360. Spoilers.
Capitão, a cabine está pronta. Senhoras e senhores, aqui é a vossa comissária de bordo. Estamos agora na fase final da aproximação a Lisboa. Por favor, desliguem todos os dispositivos eletrônicos e guardem-nos até chegarmos ao portão. As mesas devem ser recolhidas e os assentos colocados na posição vertical. Certifiquem-se de que os cintos de segurança estão afivelados. A equipa da TAP Air Portugal 8-9er, proceed direct P6. Cleared for the ILS runway 2 approach. Speed below 180 knots until established. Pela vossa colaboração. Proceeding direct P6, cleared for the ILS runway 2 approach. Speed below 180 knots until established. Air Portugal 8-9er. Also brake to low, landing lights on, ligar o APU, APU ligado, speed check flaps 2, spoilers armed, ok, configurados, e agora qual é que é a altitude que ele solicitou? Não solicitou a altitude, só vou ser a 180 nós. Portanto, Air Portugal 16905, climb flight level 270. Climb flight level 270, Air Portugal 1695. Air Portugal 16905, climb flight level 320. Climb flight level 320, Air Portugal 1695. Portanto, o checklist paramétrico on. Pronto, já podemos ativar o approach mode. Termo, QNH 2019. Tem 134 nós.
aqui é 119. Vamos já reduzir para 170. Air Portugal 89er, contact Lisbon Tower on 118.105. Switching to Lisbon Tower on 118.105, Air Portugal 89er. Aqui está a nossa Lisboa. Lisbon Tower, Air Portugal 89er morning. We're established on the ILS approach for runway 2. Air Portugal 89er, Lisbon Tower. Roger, continue approach. Wind 320 at 11. Runway 2 cleared to land. Runway 2 cleared to land, Air Portugal 89er. Gear down. Air Portugal 1126, contact departure on 125.13. Contact departure on 12513. Club City. Na parte do LIS, mas por princípio ainda vamos a tempo de corrigir. 2,500. Pull up. 500. Pull up. 400. 300. 200. 100. 50. 40. 30. 20. 10. Ok, podemos recuperar.
knots. 40 knots. Thrust set to idle reverse. Air Portugal 89er, welcome to Lisbon. Contact ground on 121.755. Switching to ground on 121.755. Air Portugal 89er. Senhoras e senhores, aqui é a vossa comissária de bordo, Laura. O capitão Miguel Lisbon ground, Edler Air e o Portugal primeiro 89er, oficial morning. Brian We're clear of runway 2 acabaram and de ready to aterrar taxi com to the gate. sucesso no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa. Agradecemos por voarem... Air Portugal 89er, Lisbon ground, taxi to terminal 1144 via Uniform 5. Uniform 4, Alpha 5, Alpha 4. Good day. Sabiam que Lisboa é a cidade mais antiga da Europa Terminal Ocidental? 1144 via Uniform 5, Uniform 4, Alpha 5, Alpha 4. Air Portugal 89er. É 10:47 da manhã. Em nome do capitão Miguel Edler, do primeiro oficial Brian e de toda a tripulação, desejamos a todos uma excelente estadia. Obrigada. Air Portugal 89, request follow me to taxiway, to gate. Air Portugal 89er, taxi to terminal 1145 via Uniform 5, Uniform 4, Alpha 5, Alpha 4. Good day, look for a truck to guide you. Terminal 1145 via Uniform 5, Uniform 4, Alpha 5, Alpha 4, Air Portugal 89er. Air Portugal, request follow me to gate. Air Portugal 89, request follow me to gate. Follow me vehicle on the way to guide you to the gate. Esta inteligência artificial, claramente. Jet Ambulance 71, holding short runway 20, request crossing. Please to Gibraltar via the 2010 departure, runway 20, initial climb, altitude 4,000 feet. Departure runway 20, initial climb, departure 125.13, squawk 3542, Jet Ambulance 71.
Jet Ambulance 7-1. Read back correct. O carro está ali parado, mas pronto. Vamos andar aqui sempre. Vamos equilibrar o carro. Estou aqui parado para a esquerda. Um bocado mais para a esquerda. Vou fazer esta coisa muito para a esquerda. Okay. Agora checklist the parking. After landing, adapta the off. E depois nós temos que fazer aqui parking brakes or trucks, engine fuel pumps. Portanto, parking brake já está. Engine 2, engine 1 off. Fuel pumps 1, 2, 3. Beacon lights e tirar esse aqui. Tripulação, aguardar antes de abrirmos as portas. Entendido, capitão. Informarei a tripulação para aguardar antes de abrirmos as portas. Request police services. We had one passenger on board doing a lot of problems. Air Portugal 89er police services will be arranged for your arrival at the gate. Okay. Air Portugal 89, thank you very much. Air Portugal 89er, you're welcome. Portugal 89, we are ready for the boarding and catering services, ready to get the luggage out of the plane. Ground to flight deck, catering and baggage services on the way. Please open the aft door for catering. E é isso, pessoal, olha, acabou aqui o nosso vídeo. A nossa aproximação final não foi como esperada, porque o nosso sistema de LIS não funcionou como deveria, mas pronto, não é grave, conseguimos fazer uma aterragem suave à mesma, apesar de termos assim um ângulo de ataque de descida muito superior, mas a partir não fizemos nada de ilegal, também não queríamos estressar a aeronave, então a partida está tudo ok. Temos quase a fazer um go around, o que seria bastante chato,
mas conseguimos então proceder a uma aproximação. Bem, pessoal, obrigado por voarem com a TAP e voarem com o Aero Adler. Subscrevam e metam like no canal e até à próxima.